Energy giant Royal Dutch Shell has agreed an oil and gas exploration deal with Turkish state petroleum firm Total. The two companies will search for oil and gas offshore in the Mediterranean and onshore in southeast Turkey. The agreement could heighten tensions with the Greek Cypriot government of Cyprus, which Turkey doesn't recognise. It angered Ankara by launching exploratory drilling off the south coast of the divided island in September. Turkey, the only country to recognise Turkish-controlled northern Cyprus, argues the operation undermines the rights of Turkish Cypriots. EU member Cyprus has a major natural gas find on its hands, which is complicating even further dealings with EU candidate country Turkey. Unification talks on the divided island and Cyprus's turn as EU president next year make this a particularly testing time. Cyprus strikes it rich. Turkey says the claim is far from cut and dry. Well, for a reaction to the Turkish view, we're joined from Nicosia by the Cyprus government's foreign minister, Eratokouzakou-Markoulis. By going drilling for oil and gas, as you've done in the first place, wasn't this a provocative gesture guaranteed to annoy the Turks? This project has started several years ago. It's not something new. First of all, since 2007, Cyprus started concluding agreements with its neighbors, first with Lebanon and then with Egypt in 2007. And 2010, we concluded an agreement with Israel for the delineation of our exclusive economic zones. All our contact and all our activities are based on the UN Convention on the Law of the Sea. Following all these agreements, we began the process of licensing. All these activities are taking place in our exclusive economic zone. Whatever we discover in our exclusive economic zone, whatever natural resources will be for the benefit of Cyprus, for the benefit of the people of Cyprus, Greek Cypriots and Turkish Cypriots, as well as for the benefit of the energy needs of Europe. How are you going to ensure that it's for the benefits of everyone on the island, as you say, for Turkish Cypriots as well? We hope and we are convinced that we will have a reunification of the island so that both Greek Cypriots and Turkish Cypriots, the entire population of Cyprus, will benefit from this exploitation of our natural resources. Now, regarding the conduct of Turkey, we are not surprised, really. I mean, we have been undergoing for the past 37 years an aggression, a continuing aggression, and I think that now the international community, and especially our partners in the European Union, have started witnessing now the real face of Turkey. Turkey says it's not being aggressive, it's just defending its interests. Defending its interests, you defend your interests and you defend your rights when you have the rights. It's going into our exclusive economic zone. It is now conducting, as they say, seismic research, and they threaten that they will go ahead with exploration and possible exploitation or extraction activities within our exclusive economic zone, the exclusive economic zone of a member state of the European Union, and Turkey is a candidate for membership to the Union. Speaking more generally, next year you take over the presidency of the EU. Are you going to use that to try to reach out to Turkey with a view to reconciliation, or are you going to try to isolate Turkey? We are not going to try to isolate Turkey. I'm afraid that Turkey is trying to isolate itself from the European Union when they are threatening, and this has come out of the mouth of all Turkish officials, from the Prime Minister to many ministers, that they declare that if there is no solution of the Cyprus problem by that time, that they will freeze their relations with the European Union. This is an insult for the European Union. This is an affront to the institutions of the European Union, and the problem is that Turkey does not recognize one of the member states of the European Union. This is a problem for Turkey. It's not a problem for the European Union. Eratokouzakou-Markoulis, thank you very much for speaking to us from Nicosia. Thank you.
Καλησπέρα Νικήτα. Το θέμα έρχεται εκ νέου στο φως μετά τη χθεσινοβραδινή παρέμβαση του καθηγητή Μιχάλη Οικονομίδη, ο οποίος μιλώντας στις τομές τα γεγονότα ανέφερε πως η Κύπρος διαθέτει κοιτάσματα πετρελαίου πιθανόν μεγαλύτερα από αυτά του Ισραήλ. Μάλιστα υπέδειξε πως το πετρέλαιο είναι πιο σημαντικό σε πρώτο στάδιο, γιατί αφενός είναι πιο εύκολο να τύχει εκμετάλλευσης και αφετέρου έχει μεγάλη ζήτηση από τις αγορές. Και για να καταλάβει και ο κόσμος, Νικήτα, να πούμε ότι αν και εφόσον υπάρχει πετρέλαιο, εξορίσσεται από την πηγή και χωρίς επεξεργασία φορτώνεται σε πλοία και καταλήγει στις αγορές. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε πετρέλαιο, εκτιμάται ότι σε 6 μήνες μπορούμε να αρχίσουμε να το διαθέτουμε στις αγορές. Το φυσικό αέριο τώρα χρειάζεται ανόρυξη, μεταφορά με αγωγούς στην ξηρά, υγροποίηση και μετά στις αγορές, μια διαδικασία προφανώς πιο χρονοβόρα όσο αφορά άμεσα κέρδη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο καθηγητής Οικονομίδης χθες στις τομές και επανερχόμαστε. Βεβαίως. Είναι ότι υπάρχουν 3,7 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στα αποθέματα της Κύπρου. Σε σύγκριση με αυτά, παραπάνω από το Ισραήλ δηλαδή σε μερικές περιπτώσεις, αν υπολογίσετε $100 το βαρέλι, μιλάμε για 300, σχεδόν 400 δισεκατομμύρια δολάρια τελειωτική recovery. Κωνσταντίνε, να σημειώσουμε ότι η συμφωνία με την Όπολ δεν μιλά μόνο για φυσικό αέριο, αλλά για υδρογονάνθρακες. Ακριβώς, Νικήτα, κάτι που σημαίνει ότι η συμφωνία για έρευνες αφορά τόσο το φυσικό αέριο όσο και το πετρέλαιο. Πάντως, το κλειδί της υπόθεσης είναι οι έρευνες της Νόπολ στην ΑΟΣ του Ισραήλ. Ο Όμηρος, όπως είναι γνωστό, θα πάει μετά το οικόπεδο 12 στα οικόπεδα του Ισραήλ για να χτυπήσει πιο βαθιά, για να διαφανούν μετά το φυσικό αέριο και οι ποσότητες του πετρελαίου. Πάντως, όπως μας ανέφερε έγκυρη πηγή, τα αποτελέσματα των νέων ερευνών στην ΑΟΣ του Ισραήλ θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και τα βήματα της Κύπρου αλλά και της Νόπολ στο θέμα του πετρελαίου, καθώς μιλάμε για μια περιοχή με την ίδια γεωγραφική και γεωμορφολογική δομή. Ζητήσαμε από την κυβέρνηση να σχολιάσει το όλο θέμα και έχει ενδιαφέρον, Νικήτα, να δούμε την απάντηση από την οποία διαφαίνεται πως όλα είναι στο τραπέζι. Ακριβώς, να δούμε τι ακριβώς δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γίνονται ακόμα έρευνες αναφορικά με τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Όταν μιλούμε για υδρογονάνθρακες, ουσιαστικά αναφερόμαστε τόσο στο φυσικό αέριο όσο και στο πετρέλαιο. Είναι όλα κάτω από τον φακό της εξέτασης το πώς η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρεί στο θέμα της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών είτε για συμμετοχή στο δεύτερο γύρο αντιδοτήσεων είτε για δημιουργία υποστηρικτικών βιομηχανιών και υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας, δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου Πραξούλη Αντωνιάδου. Μιλούσε ύστερα από σύσκεψη με το επιμελητήριο της ΠΑΦΟΥ. Στην σύσκεψη συζητήθηκαν επίσης το θέμα της δημιουργίας καζίνο, δημόσιας μαρίνας και καταφυγίων σκαφών αναψυχής στην ΠΑΦΟ. Έντονο ενδιαφέρον επιδεικνύουν επενδυτές από το εξωτερικό για να συμμετάσχουν σε ευκαιρίες που δημιουργούνται τόσο από την εκμετάλλευση πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, αλλά και την δημιουργία υποστηρικτικών και περιφερειακών υπηρεσιών. Έχω γίνει μάρτυρας μεγάλου ενδιαφέροντος εκ μέρους ξένων επενδυτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται είτε για να συμμετάσχουν σε ένα δεύτερο γύρο αδειοδότησης, είτε για να δημιουργήσουν υποστηρικτικές βιομηχανίες και υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τον τομέα της ενέργειας. Άρα βρισκόμαστε στο μετέχμιο, θα έλεγα, της μετατροπής της προοπτικής της κυπριακής οικονομίας σε κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Η κυρία Αντωνιάδου, που παρακάθισε σε σύσκεψη με το επιμελητήριο της ΠΑΦΟΥ για τα εμπλουτιστικά έργα του τουρισμού, δήλωσε ότι η προοπτική εξέβρασης υδρογονανθράκων μπορεί να βάλει την Κύπρο στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, προσφέροντας μεγάλες προοπτικές για ανάπτυξη και ευημερία τόσο στις σημερινές όσο και στις μελλοντικές γενιές της Κύπρου, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την ίδια την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Θα μεταφραστεί και σε ζήτηση και για αγορές σπιτιών, γραφείων, και σε ζήτηση για εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Στη συνάντηση στο επιμελητήριο ΠΑΦΟΥ συζητήθηκε κυρίως το αίτημα της επαρχίας για δημιουργία καζίνο, δημόσιας μαρίνας και καταφυγίων σκαφών αναψυχής που προωθεί ο ιδιωτικός τομέας. Η κυρία Υπουργός συμφωνεί με τις βασικές αρχές των θέσεων που προτείνουμε και αναμένουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε κάποια πρόοδο και αποτελέσματα σε κάποια τουλάχιστον από τα ζητήματα.
Συζητήθηκε επίσης το θέμα των γηπέδων γκολφ, της δημιουργίας νέου αρχαιολογικού μουσείου και το θέμα της αναβάθμισης και προστασίας των παραλιών. Αποκλειστική συνέντευξη στο ΡΙΚ και στη Στέλλα Μιχαήλ έδωσε ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αλεξάνδερ Ντάουνερ. Μεταξύ άλλων, μιλά για τα επόμενα βήματα εν ώψη και της τριμερούς του Ιανουαρίου, αλλά μιλά και για τα θέματα φυσικού αερίου και αναφέρεται σε σχέση με αυτό το ζήτημα και για την περίοδο πριν τη λύση και για την περίοδο σε περίπτωση που δεν υπάρξει λύση τι ακριβώς θα γίνει. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και παρακολουθούμε απόσπασμα από αυτή τη συνέντευξη. Παραλαμβάνουμε που δόθηκε στην πολιτική συντάκτρια του ΡΙΚ, Στέλλα Μιχαήλ. What will happen after January if we have similar results as we had last time on Greek island? I mean, we have the presidency of Cyprus on July. Well, you know, I mean, we will have a new round of talks until July, or we'll have a pause until after the presidency. Well, I don't think we'll ever have a pause. We'll either make Cypriots will either make an agreement or they won't. It'll be one or the other. I don't think you can just, keep the negotiations going on indefinitely. I can only really answer your question this way. Look, if it's emerging that these core issues that still need to be resolved can be resolved, that's great. We can finalise a deal. If we reach a point where it's just, which is not the point we've reached now, but it's just a complete deadlock, and it's obvious they're not going to make an agreement, and obvious they can't shift from the deadlock, well then that's probably the end of efforts to form a bizonal bicommunal federation. All this thing with the natural gas and the exploitation, do you think that the timing, it wasn't very good for this process? Well, I think it's not so much the natural gas in and of itself. It's that obviously the Turkish Cypriots and the Greek Cypriots both say this is their joint resource, and therefore it has the potential to be, assuming the gas is found. You don't want to bank anything until you've got it, but until it has the potential to be a very great benefit to the process, because it will provide revenue streams that will, the gas will be the dowry that the two sides bring to the marriage. On the other hand, of course, if there is no agreement, this will become an extremely acrimonious issue, and has the potential to be very, very difficult. So I think the only comment I'd make about the natural gas is, given that the two sides have already agreed that natural resources will be the responsibility of the federal government, that they better get on and conclude the agreement. It should be a further incentive to conclude an agreement, an incentive for both sides. Otherwise, will it be a new headache? Otherwise it will be a new headache, and it will be quite a big headache. Αυτή είναι λοιπόν η άποψη του Αλεξάνδερ Ντάουνερ, ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.